My name is Tamanna. After his death, I forgot all my songs and ballads. I, who was once famous, became a non-entity. Thus I avenged myself. Here, the old man is saying that, all right, even though I escaped the rivalry of Basvaya, I too did not have much profit, because to escape the rivalry, I had to leave all my property there. I had to leave all my fame there. As a man without much wealth, without anything, I had to walk here. Once I was very famous, a popular person, an influencing personality, but now non-entity, a person with zero effect. This is the fate. This is the result of vengefulness. The only mistake I had done was that I had rivalry with Basvaya. Since I continued the competition, I was supposed to suffer the further fate, which means I am now as a servant in your garden. ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮಣ್ಣ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೋ, ವೃದ್ಧ ಮನುಷ್ಯ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೋ ಅಂದರೆ, ಯಾವಾಗ ನಾನು ನನ್ನ ಊರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆನೋ ಆವಾಗ ನಾನು ಕೂಡ ಏನನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಪಡೆದುಕೊಂಡದ್ದು ಒಂದೇ, ಆ ಬಸವಯ್ಯನಿಂದ ಪಾರಾದದ್ದು, ಬಸವಯ್ಯನ ದ್ವೇಷದಿಂದ ಪಾರಾದದ್ದು. ಆ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿ, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು, ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಘನತೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟು ಬರಬೇಕಾಯಿತು. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ಆಳಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ನಾನೇ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Your husband is flourishing today as a rich man. He is not amenable to any advice. Man is so complicated that till the day of his death, he goes on living for some revenge or the other, confronting one challenge or the other. After saying all these words to the wife of the owner, the old man says that, or Tamanna says that, all right, your husband might be flourishing. Your husband might be a famous man. He might be receiving more and more money and popularity. But now no one can stop him. His personality becomes more and more complicated as he becomes rich. He becomes more complicated in his thoughts as he receives more and more money. And money makes him to be arrogant. Money makes him think of having competition. And he begins to have competition till his death. Only his death can release him from anything, from this rivalry also. He goes on living for some revenge or the other, confronting one challenge or the other. If your husband does not have any other work, then having the revenge becomes the biggest challenge for him to live. And he continues it till his death. Your husband is flourishing today as a rich man. ವೃದ್ಧ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ಗಂಡ ಈಗ ಶ್ರೀಮಂತನಾಗ್ತಿರ್ಬೋದು. ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅಮೆನೇಬಲ್ ಟು ಎನಿ ಅಡ್ವೈಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಏನನ್ನೂ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೋಗಬಾರ್ದು.
ಅವನು ಕೇಳೋದೂ ಇಲ್ಲ ಕೂಡ. Man is so complicated that till the day of his death he goes on living for some revenge or the other, confronting one challenge or the other. ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಣವನ್ನು, ಸಂಪತ್ತನ್ನು, ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿದ ಅಂತಂದರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಬುದ್ಧಿವಾದವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅವನ ವಿಚಾರಗಳೇ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರೆ ಆಗಿರ್ತಾವೆ. ಅವನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಆಡಂಬರ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ಬೇರೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದುವ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ದ್ವೇಷ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವನು ಕೊನೆ ತನಕ ಹೋರಾಡ್ತಾನೆ. ಕೇವಲ ಅವನ ಸಾವು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪೂರ್ಣ ವಿರಾಮವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು ಅಂತೇಳಿ ವೃದ್ಧ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಮ್ಮ, do not think otherwise. Just assume I did not tell you any of this, or think all this happened in a dream. The laborers have started going home. The young child of Lokia paints well. He is bedridden with fever. I shall pay him a visit. So after saying the whole story, the old man says that, all right, do not think much, do not worry much. After saying this story, or after listening to this story, if your mind is so confused, if you think that you are so much worried by listening to my story, just assume that I did not tell anything to you, and assume that all this happened in your dream. Now I can't spare much time with you because the laborers are going to home, and I also need to go and visit to the child of Lokia who paints well. He is suffering from fever. I need to see that child also. ತಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು, ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ ನಂತರ ವೃದ್ಧ ಮನುಷ್ಯ ಮಾಲೀಕನ ಹೆಂಡತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ವಿಚಾರಿಸ್ತಾನೆ. ಅವಳ ಗಲಿಬಿಲಿಗೊಂಡ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ವೃದ್ಧ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ಕಥೆಯಿಂದ ತಮಗೇನ ಆದರೂ ಬೇಜಾರು ಆಗಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು. ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ, ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳೇ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ. ನಾನೆಲ್ಲ ಹೇಳೋದನ್ನು ಒಂದು ಕನಸಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅನ್ಕೋ ಅಂಥೇಳಿ ಆ ವೃದ್ಧ ಮನುಷ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಕಳೆದು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯ ಬರ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ಕೆಲಸಗಾರರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಸಮಯ ಬರ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ವೃದ್ಧ ಮನುಷ್ಯ, ನಾನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಬೇಕು. ಊರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಲೋಕ್ಯನ ಮಗ ಈ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡಗಳಿಗೆ, ಅಡಿಕೆ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಚಂದ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದ. ಅವನಿಗೆ ಆರಾಮ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆ, ಅವನನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು ಇವತ್ತು ಅಂತಂತ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾನೆ. Forgive me unable to elaborate. I have told you whatever I felt as it is. I had seen all this in a dream. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೇಖಕರ ಕಥಾಶೈಲಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲನೇ 2 ಪರಿಚ್ಛೇದದಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬರ್ತಾನೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೆ ತನ್ನದೇ ಕಥೆಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರ್ದೋ ಕಥೆ ಅಂತಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಆ ಕಥೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ ಆ ಕಥೆಯು ಲೇಖಕರ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿತ್ತು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ನೀಡದೆ ತಮಗೆ ಅನಿಸಿದ್ದನ್ನು
ಬರೆದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. This is called as a multiple narrative. This is one of the techniques the writers use to narrate a story in a different way. Finally, we come to know that the story is not of any person or of any old man. The story itself is not at all a fact. The story had appeared in the dream of the writer when he had read the history between Russia and America. After reading it, the writer had slept, and during the sleep, he had received this kind of story in his dream. And as he had dreamt, he had written the story. Thank you.